Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Sana'y nasa mabuti kayong kamay ngayon ng Diyos at COVID-free hanggang ngayon. You know, we continue to rise sa transmission sa COVID. We are still trying to figure out itong mga scientists, itong mga statisticians, and those who have knowledge of how it is done, kung saan ito. It could be a late reaction doon sa mga congregation ng mga tao, or it could also be the present situation where a lot of people are around, out of their residencies, most of the Filipinos doing their work or employment for their livelihood. Hindi ko kasi mapigil na, and I do not think any country can really do that, nakulungin ko kayo lahat, unless of course it becomes a plague. Itong mga, sometimes we call it itong mga contagion as a plague. When people are dying on the streets, then maybe I could use the draconian measures of telling everybody to stay put inside their houses. Ang problema is how to sustain yung mga wala. Yung isang tuka, isang kahig. Isang kahig, isang tuka. So, it behooves now on government to really answer for their daily needs. And I think that we will be able to surmount kung kain lang. But it would also at the same time kill the economy because nobody's working. Again, we'd go back to the non-productivity of the economy. Walang nagtatrabaho, walang output, walang nagbabayad, walang nagbibenta, at lahat na. So, we will continue to pray. Kasi kami dito kasi it's still rising. Umaabot na ng more than 500 ang tinamaan. I hope it would not reach millions because then we would be in serious trouble. We would be no better than the other countries whose rise are really exponential. Ang problema nito is how you maybe obey the protocols of maghugas, din mask. Ang mask, makakatulong yan. It does not provide actually 100%. Hindi kami nagsasabi nagmask hindi ka titamaan. Pero you'll reduce it by about, ako tingin ko, in my own estimate, layman lang ako sa mga bagay na ito kasi hindi ako doktor. I'm not a medical person. It will give you something like 80% basta worn properly. Kasi yung iba, nagmamask tapos nakikita ko yung ilong ninyo sumasabit doon just on the edge of the mask, the upper portion. So it does not really give a relief at all kung ganun ang careless ang tao na gumagamit. I hope that you would be religious in obeying the injunctions na sinasabi ng mga ating medical persons simply because we are trying to save our country.
Ah, nakakaawa naman kung mabutit na lang yung tinamaan na merong talagang resources. Pero yung wala ang nakakaawa. For the sake of humanity, yung kapwa mo tao, bayan mo, kindly obey the protocols, washing of the hands. Sana susundin ninyo ito. Yung restrictions na lifting the age of for 10 to 14 age group sa MGCQ areas, na palabasin na yung mga 10 to 14, I am compelled. It has nothing to do with their incompetence, not at all. Akin is a precaution because there was or is a strain discovered in the Cordillera na that is very similar to the strain dito sa United Kingdom. How it got there is beyond me. Hindi ko talaga bakit dumating doon. But nandoon, nakita naman nila, and I trust that our doctors, our medical workers are really competent enough to determine this situation existing. So, balik ko kayo sa bahay muna. And besides, yung 10 years old to 14, ito medyo matanda na mahirap ito i-manage. But itong mga 10, 11, 12, pwede na yan sila sa TV. They can glue their attention sa TV the whole day. Pasensya na po kayo. Mine is just a precaution. Wala itong bisa. Takot lang ako kasi itong bagong strain strikes the young children. Itong original na COVID, hardly if at all, na wala kang marinig na may bata. Meron 1 or 2, and you can count it by the fingers of your hands. Kung ilan ang bata natin na hindi sila hindi naman vulnerable. But the infection is not easily acquired. Pero ngayon, according to the studies, balita lang man itong United Kingdom, na nag-warning si Johnson, yung Prime Minister nila, that it can, that kind of affliction can walang limit sa edad kung ilan. So, it does not have any cut off there. So, just to be sure, and in our desire to protect our people, napilitan akong i-reimpose yung 10 to 14. Not at this time. It's a sacrifice for the parents and for the children. It would limit their movements and their, that's about the time when they are playful and they need space to, move. Yan ang problema. Hindi natin sigurado. Once it is confirmed na talaga mga bata tinatamaan, pati as young as 10 years old or even younger, well, that order will subsist until such time that everybody will be safe by the bakuna. So, habulan ito. And I'd like to report to you again that we are doing our very best.
Secretary Galvez, si General Galvez, is there. Ang ano ko lang ganito. Merong iba dyan, because wala silang nakuha kay Galvez, kaya wala man talaga, walang pera, laway pa lang ito lahat, conversation, istorya. Meron na nagsabi may corruption o na they were able to obstruct or prevent corruption because of their timely alam mo, bulador ka. Mag-usap nga tayo, tayo lang. Kung sino nagsabi niyan, please rise and be brave enough to say that you're the one. I'd like to talk to you. Tayo lang dalawa. Maski saan mo gusto, sa bahay mo, para medyo maganda ang usapan o hindi sa labas kasi bawal. You can do it in the house at office at Pasig. Pinapalabas na napigilan namin yung corruption timely dahil sa wala pa sinasabi na ang bayad dyan maging anuman pera na cold cash or papel. Papel lang yan. Hindi yan magpadala ng pera doon. Papel yan sa bangko. Yan. That it will be credited sa account kung sinong manufacturer. Hindi hawak walang hawak ng pera dyan. Actually. Kaya dyan ako kasi walang nakuha. And, they're still trying to prick the brains of Galvez, looking for something which is not there at all. Dito tayo just to show that we are in the process of still cleansing government. Ang na dismissed sa service, Rodrigo, hindi Duterte ha, Rodrigo Valencia, administrative aid for DSWD Central Office. Si Godofredo Estefa Jr., Administrative Unit Chief, DSWD. DSWD to that, inefficiency and incompetence in the performance of duties. 1 year suspension. Ian and Hirose S. Montibano, accountant, DSWD, Field Office, NCR, inefficiency and incompetence in the performance of official duties, simple discourtesy in the course of official duties. Alam mo bang bakit? Putak, kayong nasa gobyerno, lahat, police, pati presidente, kayo lahat, tayo lahat dito. Maraming Pilipino na bright na walang trabaho. Diyan sa civil service, maraming nakalista diyan first grade eligible na hanggang ngayon hindi pa nakakita ng trabaho. I suggest na kayong mga first grade eligible, huwag na kailangan kayong maging ng padrino. Mag-apply kayo sa civil service, and civil service will reject the recommendations. Ano yung I'll appoint you? Hindi na ang maghanap ng, walang politika. Pagka magdala ka sa akin ng application tapos may sulat na ganito, I endorse na mula Ricky Bunao, Officer 5 ng Center Head of Haven for Elderly, DSWD. Serious dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service.
6 months, I will ask for the papers pa-forward sa opisina ko sa Pasig River, dyan. I will terminate them. Evelyn Santoyo, Municipal Link, DSWD, disgraceful and immoral conduct. Ano kayang ginawa nito niya? Disgraceful and immoral conduct. Suspended for 6 months. Si Acela Bella Che, Provincial Link, DSWD Field Office. Serious dishonesty. Well, of course, you have to go. I am asking the DSWD, General Bautista, to send me the papers. I will try to review. And baka i-overrule ko kayo at I will decide to dismiss them. Ben Calzado, Warehouse Manager, DSWD, Field Office, inefficiency, incompetence in the performance of official duties, suspended for 1 year. Incompetence. Ewan ko kung madala pa ba ito. Carmelita Roxanne Cruz, Provincial Development Officer, DSWD, Field Office, 10. Serious dishonesty, grave misconduct, contracting loans of money or other property from persons with whom the office of the employee has business relation. This is a serious offense. Tama yan. Dismissed from this service. No motion for reconsideration yan. Yan na muna. DSWD. Yun. Ngayon, meron tayo dito. Kaya I ask the permission of the body to allow me a little time. Unahin ito. Itong corruption, at I am speaking in behalf of sa amin lahat dito, yung gamitan ng pangalan. Alam mo, kami politiko, lalo na nung eleksyon, kung sinong lumapit sa amin magpa-photo, o di, politiko, buto yan eh. Ngayon, peace time na, tapos na ang eleksyon, itong lokohan na pakita nila, katabi ko sila, o sa kasal, magkakumari-kumpare kami, tapos may nilalakad, tapos sabihin na lalakarin namin yung papel mo, bigyan mo kami ng down payment ng ano. Mga kababayan ko, mahirap lang kami. Pero hindi, I'm sure kami lahat, hindi namin daanin sa, may utusan kami. Pag binanggit yung pangalan ni Secretary Lorenzana, Secretary Galvez, Secretary Doge, pag ginamit yung mga pangalan nila sa mga contract purchase, the mere fact na nagamit ng pangalan, wala yan. Walang pumapatol dito sa amin ng ganun. Yang lakarin. On the other hand, kung malaman namin, madisgrasya ka pa. Yung may mga tao na nag-iikot, nasabi nila, lakarin nila, alam mo ang gawin ninyo kung nagbigay na kayo ng pera? Purnada talaga kayo, kaya hindi naman totoo yan. Saksakin na lang ninyo. Saksakin na lang ninyo. Huwag mong barilin kasi maingay. Madali ka mahuli. Saksakin na lang ninyo. Wala yan. Ito yung mga parasites, mga linta, and they thrive on the gullible
yung pati yung nalulukuhin mo yung kapwa mo tao. Kasi kung alam mo, kung straight ka, ang contract mo maganda, kompleto, walang kulang, you do not have to convince anybody that it is really good because it is really good. Then, bakit kayo pumasok maniwala itong mga tao na ito? Marami ito umiikot. Marami. Ang NBI nito may nahuli araw-araw. Ngayon, para matapos na ito, lahat sa NBI pati pulis, sa lahat na mahuli ninyo, sa mga ganon, dalhin ninyo sa opisina ko. Gusto ko lang silang kausapin. Gusto ko silang makausap. Bakit ganyan ang hanap buhay nila? Kasi lukuhan eh. Yan ang problema dyan. Alam mo, walang nagpapaloko, walang naloko kung walang papaloko. I am calling on the NBI to double their time pangpahuli nito. Hulihin ninyo ito tapos kung ma-detain ninyo yan sa gabi, wala pa naman bago ninyo dalhin sa korte for filing of the charge. Idaan mo nga sa Malacanang. Tignan ko lang ang pagmumuka nito. Ang sarap kasi gano'n ang muka. Yung muka ng tao, paliitin mo. Kasi maraming sumbong dito sa amin. Fifth year ko. Ngayon lang ako mag-umpisa na magkurakot. Bakit hindi ko inumpisan nung 23 years ako mayor? O hindi marami na sana akong pera kung tumakbo ako ng eleksyon. Ang mga heads of office secretaries, alam nila yan. Basta itong masabi ko sa iyo, mahilig ako sa pakain yung papel. Siguraduhin mo lang na yung transaksyon na ginalalakad mo, ilan-ilan lang yung papel. Kaya kung bulto yan, magtae ka talaga ng papel 5 araw. Itong isa pa, may lumalapit, umiikot. Maraming maisip itong mga kalungog. Lapitan kanila. Kunyari kunwari lang, total, itong dismiss na ito. Rodrigo Valencia, lapitan yan siya. Tapos sabihin, lalakarin namin na yung dismissal mo, paiba. Suspension na lang. 1 araw na lang ang suspension mo. Hindi na dismissal. Kung ikaw naman si Rodrigo Valencia, puntahan mo na lang ako. Ibigay mo yung pera para kainin mo. Marami ito. Kaya ito rin, kung matimingan mo sa dilim, saksakin mo rin. Yan ang dapat sa mga tao na let us now begin the meeting. Wala man itong we'd call upon General Galvez to
make the report. Doble-doble ang mas mo, ha? Mr. President, Mayor, sa ating minamahal na Senator on Health, Committee on Health, my fellow cabinet members, good evening. We are now on the thick of the preparations for our rollout for vaccines, and our briefing outline will be shown. Next slide, please. Mr. President, I will brief you on the rollout being conducted by the global community, and makikita rin po natin, sir, yung mga different vaccines that are being used. And also, we will make some report sa preparation po natin sa NCR at saka yung pag-visit po namin ni Secretary Duque sa mga cold chain facilities. And then also yung ating possible early rollout ng COVAX. And then also yung mga clinical trials na ginagawa po ng DOST. Next slide, please. Isa lang, are you really sure we have the cold storage yes, sir. available? Sir, napakaganda po sa ng mga cold storage na pinuntahan po natin. At mamaya po sir, mabibrief po natin na yung mga cold storage, yung 4 pharma grade. 2 pa lang po ang na bibisita po natin. Bibisitahin po natin din yung Royal at Royal Cargo at saka yung ibang mga pharma grade na cold chain. Nakikita po Mayor, prepared po tayo, kaya po natin makuha ang mga vaccines, including Pfizer at saka Moderna. Mayroon po tayong kakayahan po. At mayroon rin pong ultra cold chain na refrigerator na kabibili po yung RITM na kaya pong magkarga ng more than 1 million na vaccine sa negative sa 70 po. Yung kasi yung integrity ng vaccines will depend on the required storage temperature. Yes, sir. At saka sir, very professional po yung mga handlers, well-trained at alam po nila yung how to handle. I think they've been in that business also for so long. Yes, sir. At saka sir, yung Swilig at saka yung Unilab and also yung Royal Cargo. Yung Swilig, sir, meron silang ultra cold chain po dito na more or less 500,000 ang kayang ikarga. Pati po ang Cebu. So, yun po ang inan po namin na pwede po nating i-contract. Yes, sir. So, ito po yung global vaccination campaign na ginagawa po ng ating WHO at saka yung ibang mga countries. Kung makita po natin po ngayon na 65 million na po ang na-administer na doses, meaning more than 30 million na po ang na-vaccinate natin. Nakita po natin sa Southeast Asia, 2 lang po na country ang nagkakaroon ng vaccination limited. Nandun po ang Indonesia at saka po yung Singapore. Ibig sabihin yung ibang countries po, even Japan hindi pa po nagsisimula dahil meron po tayong kakulangan sa supply. At the same time, ang kanilang planning is more or less Q1 po. Q1 pa rin po. So next slide please. So kung titingnan po natin, para magkaroon po ng confidence ang ating mga mamamayan, yung halos 4 dito po sa nakuha po natin na vaccine ay widely used na po, katulad po ng Pfizer, nakukuha rin po tayo. Meron pong 35 million na po na napakunahan. Yung Sinopharm, meron pong 7 million, 7.2 million. Yung Sinovac na darating po sa atin, meron na pong 6.1 million. Yung CanSino, 5 million. AstraZeneca, more or less 1 million. At saka po yung Gamaleya. Sir, ito po ang medyo may problema po tayo na talagang dapat po pagtulungan po natin. Alam po namin na malaki po ang maitutulong ng ating Mayor, Presidente, Mr. President. Kasi po talagang bumababa po yung willingness at saka yung uptake ng ating mga kababayan dahil nga po sa mga tinatawag nating mga nakikitang mga adverse effect ng certain brands. At the same time, malakas po yung mga social media ng mga anti-vaxxers. So ito po, malaki pong hamon po ito. At tinutulungan po tayo ni spokes, dito po Secretary Roque. And every Wednesday po, regular po ang DOH at ang NTF na lumalabas po sa PIA, nakakaroon na tayo na tinatawag nating na
yung explain. At the same time, tumutulong din po yung business sector, sila Margo, sila George Reca, na pag tatahi-tahi ng mga kwento para at least ma-improve po yung ating public uptake. Nagawa na rin po natin to during testing na during nagkaroon tayo ng ingat-angat para sa lahat, na naging maganda po yung tinatawag nating yung improvement sa minimum health standard. So yun po ginagawa po namin every Monday. Nag-uusap-usap po ang lahat ng mga business sector para tulungan po tayo para ma-improve po yung public uptake po ng ating mga kababayan sa bakuna. At gagawa po sila ng ingat bakuna lahat. Parang meron po silang gagawing programa para maging maganda po ang inoculation po natin sa buong bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Ilan po ang report ko po. Now we can have the report of Secretary Duque. Maraming salamat po, Mr. President. Magandang gabi po, Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Health and Demography, my fellow members of the IATF and the Cabinet. Muli, sa ating pong mga kababayan, magandang gabi po. At hayaan po muna ninyong makapagbigay po ako ng updates patungkol po sa ating COVID-19 response. Next slide. Ngayon pong, as of January 25, 2021, meron na po tayong total of 514,996 confirmed cases of COVID-19, and meron po tayong nadagdag na 1,581 na bagong kaso as of today. Ang atin po naman recoveries ay asa 92.3%. Ito naman po ay magandang number ito, Mr. President. Mataas po yung recovery rate natin. Although of course, nakakalungkot po ay meron pa rin pong pumapanaw, at sa ngayon po meron tayong 10,292 cumulative deaths, and ang case fatality rate po ay asa 2%. Bukas po, pag-uusapan ng IATF ang amin pong monthly recommendation na ibibigay po namin sa inyo, Ginoong Pangulo, for a possible change in the community quarantine statuses. So, ang Davao de Oro, Compostela Valley, Baguio City are at critical level healthcare utilization rate. Ang Nueva Vizcaya and Agusan del Norte are at high level HCUR. So patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan sa atin pong DOH, Centers for Health Development, ang DILG at mga LGUs upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga kaso sa pamamagitan ng ating PDITR strategies, lalo na ang atin pong mga pagsunod sa minimum public health standards. Maraming salamat po, Mr. President, for the opportunity to report, and handa po akong sumagot sa inyo pong mga katanungan. May we hear from Secretary Lorenzana. Good evening, Mayor and colleagues. Base po sa pag-uusap namin ni Secretary Galvez, kung importante po yung pag-aangkat ng bakuna, ay sa tingin namin mas importante yung rollout. Kasi po pag hindi natin naplano ito ng mabuti, ay baka masiraan tayo ng bakuna. Sayang po yun. Kaya po tinanggap namin yung alok ng negosyo ni Joey Concepcion na bigyan ng pagsasanay o training ang ating military medical personnel para sila ang kasama sa pagbabakuna sa ating mga tao, lalong-lalo na sa mga probinsya. Tinanggap po namin yung alok nila at mag-uumpisa po yung training nila, I think, next week, at matatapos ito bago dumating yung bakuna. Ito po sa pag-roll out naman, ay napag-alaman ko sa Philippine Navy na meron silang 4 na barko na may mga freezers na ang range ng temperature ay -15 to -18 degrees. 4 po yan. Ang capacity po lahat niyan, total capacity ay 5 tons. Pwede po natin gamitin ito pag transport ng bakuna mula Manila
sa mga islands dito sa Visayas at saka dito pa sa Luzon siguro. Yung puro pong Philippine Coast Guard naman ay meron silang 9 na barko na ang temperature range ng kanilang mga freezer ay 20 to 25 degrees minus. So this is ideal, Mr. President, to transport also. Ang capacity po na total is about 526 cubic feet. So malaki-laki din po yun. Ayun po doon sa rollout na yan at ang Armed Forces po ay nasa forefront ng rollout kasi marami tayong hospitals ng mga army at saka yung area commands na nagkalat sa buong bansa. Ito pong report ko sa OFW yung dumarating ay meron na tayong napauwi na 417,542 as of yesterday, Mr. President. Yun lang po, Mr. President. Wala na ba tayo, Bong? Ang bate, well, I said, we're winding up and I'd like to end by saying that the only salvation, actually, for those who have not been stricken with COVID-19 and pending the rollout of the vaccine is really that you follow the protocol of imposed by government. Pagka sinunod ninyo yan, then you have a great chances of not getting it, or at least when you get it, there's already the bakuna, then it will somehow mitigate give you the relief of the ano tawag nito, may naisip ako kanina na ano nito, the propensity of this microbe to multiply, to increase. So gano'n na lang po, nakinig naman kayo and well, the report papareho lang kung nakanood kayo sa PowerPoints, gano'n pa rin. It's still dangerous. Follow the protocols of preventing it, if at all, and hopefully wait for the rollout of the vaccine. It's malapit na po. Again, to the Filipino people, yung gustong maniwala yun sa mga oposisyon, pati yung mga nagpuporma, doon kayo. Maniwala kayo sa amin, dito kayo. But hindi yan totoo na I take exception to itong statement that they were able to prevent corruption or an overprice because of their vigilance. No. Far from it, actually. You're just muddling up, model ginugulo lang ninyo. Matagal pa yan at dadaan pa yan kay Dominguez, and you know how Dominguez is. Tignan mo kung makalusot yan kay Dominguez, okay yan. It's not that is not the end of everything. I mean, Galvez is not, the decision of Galvez is not the sum total of it all. It has to be reviewed. And finally, sa akin rin, I will take a look and ask around if it is really a reasonable pricing for us. Good evening to all our Lotto players. For those who missed our 9 p.m. draws, I'll be doing a recap of the winning numbers for our January 25, 2021 9 p.m. draws. Let's start off with our 2D Lotto winning numbers. We have 8 and 31. In